Okay, this word for dispensation is found in the Greek 19 times. هذه كلمة الأجيال واردة في الكتاب المقدس 19 مرة في العهد الجديد. It is translated, however, in the King James Version 3 different ways. وبترجمة الكينج جيمس مترجمة ثلاث مرات لثلاث كلمات. In Luke chapter 12 and verse 42, the word is translated steward. Steward. لوقا 12 و 42 هذه الكلمة بتترجم وكأنه وكالة الوكالة. In Luke chapter 16 and verse 2, بلوقا 16:2 it is translated stewardship. الأول هو وكيل، الثاني وكالة. هذا المعنى وكالة. Okay. And then in 1 Timothy 1:4, it's this word called edify. بتيموثاوس الأولى والعدد الرابع هذه الكلمة بتكون بمعنى البنيان. Edify is what we're going to focus in on this definition of the word for dispensation. البنيان هي الكلمة المركزية اللي راح نستعملها عند دراستنا للأجيال. Now, let's turn in our Bibles to 1 Corinthians chapter 9. خلونا نفتح الكتاب المقدس على كورنثوس الأولى والإصحاح 9. 1 Corinthians chapter 9. كورنثوس الأولى 9. Paul is speaking here and he's telling of the call that he received on the road to Damascus. بولس هنا يقول ويوصف الدعوة التي تلقاها بدربه إلى دمشق. And it was there that he was told that he was going to be sent to the nation, to the Gentiles. وهناك هو استقبل هذه الدعوة بأنه سوف يكون مبعوث ومرسل إلى الأمم. And it's very interesting here because Paul, being the most trained Jew that was available at that time, وهذا الشيء كثير مهم لأنه بولس هو الأكثر ممرن في هذاك الوقت أو الإنسان المطلع على اليهودية بشكل كبير. It would make common sense that he would be sent to the Jewish nation. وكان من المنطقي كونه يهودي ويعرف اليهودية أن يكون مرسل إلى الشعب اليهودي. But instead we find that God is now going to give him a different dispensation. ولكن هنا نرى أن الله أعطاه هذه الوكالة أو هذه الجيل بالتعامل معه مختلف. So in verse 16 of 1 Corinthians chapter 9, فالعدد 16 في كورنثوس الأولى الإصحاح 9 Paul is saying, for though I preach the gospel, I have nothing to glory of, for necessity is laid upon me. Yea, woe is unto me if I preach not the gospel. 16. لأني إن كنت أبشر فليس لي فخر إذ الضرورة موضوعة علي فويل لي إن كنت لا أبشر. Now we get the idea here that Paul is not necessarily in a voluntary position. وهنا نرى أن بولس لم يكون بمكان طوعي. And this is because God always addresses our volition, our free will. لأنه الله دائما هو يشير إلى حريتنا وإرادتنا الشخصية. And so he's saying here that to preach the gospel, he doesn't have anything to boast, like this was his idea. وبأن يكون يذهب ويبشر بالإنجيل ليس لم يكن شيئا يفتخر به يعني وكأنه هذه هي فكرته. And he says, woe is me if I don't preach or if I don't carry out my dispensation.
يقول هنا الويل لي إذا أنا لا أبشر وأنا لا أقوم بوكالتي. And so in verse 17 he says, "For if I do this thing willingly, I have a reward." وب17 بقول فإن كنت أفعل هذا طوعا فلي أجرة. And this is the beautiful thing, because this points forward as we will teach. Did we teach on the Bema Seat? We didn't. Not yet. Tomorrow we'll teach on the Bema Seat. في الغد راح نتعلم عن بيما سيف. اوكي دينونة البيمة. Okay? Because it is there that every single believer will or will not receive rewards. لأنه هناك راح نشوف إنه كل مؤمن راح يحظى أو ينحرم من الأجرة. So his woe unto me here is not speaking like as if he will be cursed because he didn't go to the Gentiles, but that he would lose rewards that were his. فويل لي هنا ليس يعني أنه سوف يلعن أو شيء لأنه لم يذهب إلى الأمم ليبشر هناك، ولكن الويل لي يعني أني أنا سوف أخسر تلك الأجرة والجوائز التي سأخذها في السماء. And so we will go into this concerning the Bema Seat and what happens there at we'll call it the platform for reward. وهنا سوف نتكلم عن هذا الشكل بوفرة عندما نتكلم عن كرسي المسيح وشو هو الجوائز التي راح يعطيها. So he says, if I do this willingly, I have a reward. If I do not do this willingly, nevertheless, a dispensation of the gospel is committed unto me. هو بقول إنه إذا عملت هذا الشيء طوعا فلي أجر، ولكن إن كان كرها فهذه هي يعني استؤمنت على وكالة. So let's take a look at this word here, dispensation, and it's found in the Greek, and the word is oikodomia, and I'll spell that for you. وهي الكلمة هنا كلمة الوكالة أو dispensatio هي oikonomia باليوناني. It's spelled O-I-K-O-N-O-M-I-A. هكذا. O-I-K-O-N-O-M-I-A. هكذا. And what this now its use here is to define that Paul was given something that he was responsible for as a steward. وهذه الكلمة هنا تستخدم إيكونوميا حتى تبين إنه بولس كان مؤتمن على وكالة. And so we could see that what God gave Paul here was something that Paul never owned. He was just a manager of it. وما نفهمه هنا أنه الله أعطى بولس شيئا ليس ملكه، ولكن هو فقط أخذ وكأنه هو المدير، هو يدير هذا المسألة ولكن ليست له. And one of the most beautiful illustrations of this type of management or stewardship is in the life of Joseph. وأفضل مثال على هذا التعبير للإدارة والوكالة هي حياة يوسف. Because Joseph was given the dispensation or stewardship over Potiphar's house. لأنه يوسف أعطي هذه الوكالة وهي الإدارة على كل بيت فوطيفار في مصر. And he absolutely ran the entire Potiphar's business and all of his interests as a steward. وهو أدار كل أعمال فوطيفار وكل شؤون بيته وكل شؤون عمله كوكيل. And so it is that this word dispensation means that something has been given over and is a responsibility now to be fulfilled.
وهي كلمة الوكالة أو dispensatio هنا بمعنى أنه الشيء يعطى والآن في واجب من طرف آخر ومسؤولية على إدارة هذا الشيء والاعتناء به. Let's see another use of this word in the New Testament. Turn to Ephesians chapter 1. مكان آخر تستخدم فيه هذه الكلمة. خلينا نفتح على أفسس الإصحاح Ephesians chapter 1 and verse 10. أفسس 1 والعدد 10. What is that? Let's begin in verse 9. خلينا نبدأ بالعدد التاسع. It says here, having made known unto us the mystery of his will, according to his good pleasure, which he hath purposed in himself. إذ عرفنا بسر مشيئته حسب مسرته التي قصدها في نفسه. So this is speaking of how God has his will, and his will always serve his good pleasure. وهنا نرى أن لله يوجد مشيئة ومشيئته دائما تعمل لمسرة قصده. And he has a purpose in fulfilling his will. وهو لله يوجد قصد بتحقيق مشيئته. And this is what we find then in verse 10, that in the dispensation of the fullness of times, he might gather together in one all things in Christ, both which are in heaven, which are in heaven and which are on earth, even in him. في العدد 10 لتدبير ملء الأزمنة ليجمع كل شيء في المسيح ما في السماوات وما على الأرض في ذلك. وفي تدبير ملء الأزمنة هنا يستعمل كلمة أويكونية اللي هي كلمة dispensation. Now, dispensation of the fullness of time. If we put together what we learned about prophecy, هذا لتدبير ملء الزمان أو تدبير ملء الزمان عندما تذكر لما تكلمنا عن النبوات والتنبؤ that when the fulfillment of prophecy, remember we said there was the word, there was people, there was events, and then there was time, and then there's faith. لما حكينا انه في شو الشروط لتحقيق النبوة انه هناك يجب ان تتوفر الكلمة الناس الزمن الإيمان وشيء آخر time زمن And then faith. إيمان. Okay. He's going to that way. Okay, you just got the order. word كلمة Word, word كلمة people, ناس event. أحداث Okay. وزمن وزمن وإيمان And faith. Okay. لتحقيق النبوة لازم تتوفر هذه العناصر الخمسة. So this is the coming together now called the fullness of time. والآن هذه الأشياء كلها تأتي موحدة معا بملء الزمان. That what God was doing in the dispensation of the church age, إنه ما يفعله الله في إنجيل الكنيسة أو الديسبنساسيا تبع الكنيسة. that he was gathering together now Jew, Gentile, bond, free, male, female. أنه يجمع معا الأمم واليهود العبيد والأحرار والإناث والرجال. And all of these things were coming together in a person called Jesus Christ. وكل هذا الأشياء تأتي معا في شخص يسوع المسيح. And then remember we studied the Jesus Christ who is the head and we are the body. وأيضا تعلمنا أن يسوع المسيح هو الرأس ونحن الجسد.
And so, what is this coming together in Jesus Christ? It is coming, number one, is coming under the authority of his headship. وهذا الآن كيف يأتي هذا التوحد مع بعض هذه الأشياء تأتي تحت سلطة يسوع المسيح ومن قيادته من الرأس. And bringing together all of the diverse nations, peoples, and tongues into one body, the body of Jesus Christ. ويأتي بكل هذا يجمع كل هذا الفئات المتنوعة من الشعوب ومن الأجناس بجسد واحد وهو جسد المسيح. Now you see, this is a different dispensation than the dispensation of the Mosaic Law. وانتبه هنا هذا الجيل يختلف عن الجيل المساوي أو التوراة. Under the dispensation of the Mosaic Law, God was dealing with the nation of Israel, not the people of the earth. لأنه بحقبة أو بجيل التوراة والشريعة الله كان يتعامل مع شعب إسرائيل عن طريق التوراة وليس مع أي شعب آخر في العالم. Now let's turn to Ephesians chapter 3. دعونا نفتح الآن إلى أفسس الإصحاح الثالث. أفسس 3. Ephesians chapter 3 and beginning at verse 2. ابتداء من العدد الثاني. He says, I, Paul, the prisoner of Jesus Christ, for you Gentiles, if you have heard of the dispensation of the grace of God, which is given me to you. بسبب هذا أنا بولس أسير المسيح يسوع لأجلكم أيها الأمم إن كنتم قد سمعتم تدبير هون ديسبنساسيا أو الجيل بتدبير نعمة الله المعطاة لي لأجلكم. I think so. I don't know what's going on. There's something happened downstairs, I think, in that corner shop. Yeah, and yeah.